Tirupur's textile industry is showing clear signs of revival, and exporters here say the recent India-US and India-EU trade deals could be a turning point. Just weeks after the deals were signed, this knitwear hub about 460 kilometers from Chennai is seeing renewed activity across warehouses and factory floors. After months of delayed orders and uncertainty, confidence appears to be returning. जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करे, तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा. वही सुविधा भारत को भी है. When Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal indicated India could receive textile trade benefits similar to those extended to Bangladesh under its US trade arrangement, it reassured exporters in Tirupur. Under the proposed structure, Indian garment exporters could gain zero-tariff access to the US market for apparel made using American cotton once the deal is operational. I spoke to Kumar Duraisamy, CEO of Eastern Global Clothing and Joint Secretary of the Tirupur Exports Association, on how zero tariffs could help create a level playing field for Indian exporters. Bangladesh has received this reciprocal tariff of zero tariff from the US with this deal. So what do you expect as an Indian exporter once this framework becomes an agreement? What do you expect in that? See, when Trump has announced this Liberation Day in April 9th, the guidelines clearly says that any garment or any product that has at least 20% and above of the US component will attract a zero duty. So based on that, our government is also negotiating with the US. From Tirupur Exporters Association also, we have already approached the government stating this rule. And Apparel Export Promotion Council is also working on it. Our Honorary Chairman, Dr. Padmasri, Dr. A. Shaktivel is clearly working on it, and he has already educated the ministry about this. For sure, in March, we are expecting the bilateral trade agreement where our exports to the US, based on the US cotton imports from the US, will again attract a zero duty. So the level playing ground will be maintained between Bangladesh and India. Among smaller clusters in Tirupur, warehouses that once held idle inventory are now active again. Cartons are being dusted, repacked, unloaded for shipment. So என்ன boxes இதெல்லாம் 2 month வந்து ஷிப்மெண்ட் மூவ் ஆலையினால ஃபுல்லாக வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ வந்து 2 days முன்னாடி தான் வந்து எல்லா ஷிப்மெண்ட் ஆச்சு. இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஷிப்மெண்ட்டுக்கு பேக் பண்ணி ரெடி பண்ணி ஃப்ரெஷ் ஷிப்மெண்ட்டுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். So we are at a packing unit of a garment unit in Tirupur, which used to send close to 50 crore worth of garments every year to the US market. So this unit stalled orders for almost 2-3 months, and now they are back in action. They are just making the garments ready, getting the packing done, fixing the stickers, and getting the shipment ready for the business. In several garment units, workers have resumed shifts. Some have adapted to new stitching styles tailored for the US and European markets. I'm at a garment factory in Tirupur. Thousands of workers, men and women, work in smaller units like this that export garments to the US market. When Trump administration introduced heavy tariff of 25% and increased it to 50%, many of these workers lost their jobs. These units were shut down for more than 3 months. They did not receive their salaries, and some of them had even took heavy loans. They incurred debts. After the Trump administration slashed the tariff to 18%, these units are functioning, and these women are just waiting to receive their salary this week after several weeks. The government has set ambitious targets. Piyush Goyal has urged Tirupur's textile industry to double exports and generate 5 lakh jobs over the next 3 years. He also announced plans for a dedicated control room mechanism to allow exporters to submit grievances online for quicker resolution. Industry leaders say the impact of the two trade deals may not be identical. இதெல்லாம் அமெரிக்கா ஆர்டர்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா
பயனடைகிறதுங்கிறது பெரிய நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் பயனடைகிறாங்க. சிறிய நிறுவனங்களுக்கு MSME செக்டாருக்கு கண்டிப்பாக அது இந்த பயன் இல்லைங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த FTA பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க. இப்போ யூரோப்போட வந்து இன்றைக்கி FTA கையில் சைன் ஆகிருக்கு. அது வந்து வரும் காலங்களில் அது சப்போர்ட்டாக இருக்குங்க. ஏன்னா வந்து GST அப்படிங்கிறது வந்து கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் வரைக்கும் ஒரே வரி. அதே மாதிரி இந்த FTA வந்து ஏற்றுமதிக்கு 0 வரி அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்றுமதிக்கு வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்குங்க. வரும் காலங்களில் வந்து யூரோப் ஆர்டர் வந்து நமக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா யூரோப் ஆர்டருங்கிறது திருப்பூருடைய அடையாளங்க. திருப்பூருடைய இந்த கட்டமைப்புகள், இந்த திருப்பூருடைய வளர்ச்சி காரணமே வந்து இந்த யூரோப் ஆர்டர் தான். அது ஒரு 10 ஆண்டுகளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு காலகட்ட சூழல், இயற்கை சீற்றம், இந்த கொரோனா காலகட்டம் மாதிரி இருக்கிற டைமில் அதோட ஆர்டர்கள் குறைந்து போச்சுங்க, எண்ணிக்கை கம்மியாயிருச்சு. அதுக்கு ஒரு காரணம் இந்த வரியும் தான். இந்த இம்போர்ட் வரி இருக்குதுனுங்க, இந்தியாவிலேருந்து இறக்குமதி, அந்த வரியும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். இப்போ அந்த வரி நீக்கப்பட்டிருக்குது. FTA வரியெல்லாம் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க. வரும் காலங்களில் வந்து யூரோப்பு சந்தை கை கொடுக்கும். இங்கே இருக்கிற ஏற்றுமதியாளர்கள், சிறு நடுத்தர ஏற்றுமதியாளர்கள் இதில் பயனடைறதுக்கு 100% வாய்ப்பு இருக்குது. For Tiruppur, these trade arrangements are more than diplomatic milestones. They directly impact orders, employment, and export earnings. If tariff advantages translate into sustained demand, this knitwear capital could be entering its next phase of growth.